초보도 영어로 길게 말한다. 패턴 영어로 영어를 길게 말하는 연습을 해보세요. 초보도 영어로 길게 말한다. How often do you? 넌 얼마나 자주 뭐뭐를 하니? 동사원형으로 이어집니다. 안녕하십니까? 지난주부터 채널명이 바뀌었죠? 이제는 공부 방법을 좀 더 쉐도잉에 접근하는 방식으로 만들 예정입니다. 그리고 예전에 제가 강의를 만들 때에는 N강은 패턴의 설명과 문장 구성 요소 연습을 했고 N-1강에서는 그 패턴으로 50문장을 연습했어요. 마지막으로 N-2강에서는 배운 패턴으로 대화 연습하기를 했었습니다. 근데 이러한 강의들을 모두 묶어서 하나의 강의로 만들 예정입니다. 따라서 한 강의에 모든 게 다 축약되게 만들겠습니다. 자, 마음 단단히 먹고 오늘도 열심히 공부해 봅시다. 오늘 배울 패턴은 How often do you?에 대해서 배워볼 예정입니다. 그 전에 우선 how라는 의문사에 대해서 먼저 배워봅시다. 여러분들은 문장에 how가 나올 때 보통 뭐라고 해석을 하시나요? 그럼 예문을 한번 보면서 이야기해 볼까요? How are you doing? 어떻게 지내니? How do you think? 어떻게 생각하니? How did you know? 어떻게 알았니? 자, 문장에서 우리는 how를 어떻게라고 해석하죠? 근데 how는 형용사와 부사를 끌어당겨 하나의 의문사로도 같이 쓸 수 있죠. 또 예문을 볼까요? How big is the problem? 그 문제는 얼마나 큰 거니? How interesting was the book? 그 책이 얼마나 재미있었니? How fast can you run? 넌 얼마나 빨리 달릴 수 있니? How long did it take? 얼마나 오래 걸렸니? How often do you come here? 얼마나 자주 여기 오니? 자, 문장을 보면 알듯이 how는 어떻게가 아니고 얼마나로 쓰였죠? 이렇게 how가 형용사나 부사를 끌고 올 때는 how를 얼마나 라고 해석하셔야 합니다. 이런 방식으로 what, which, who's 의 경우도 달리 쓰인답니다. 자, 다시 우리는 how often do you로 돌아오겠습니다. 앞에서 배웠듯이 이 패턴에서 how는 often이라는 빈도 부사를 끌고 왔죠? 따라서 얼마나 자주라고 해석하셔야 합니다. 즉, 이 패턴은 넌 얼마나 자주 동사니? 라는 표현으로 쓰이겠죠? 이 패턴은 영미권의 원어민들이 상대방의 어떤 활동의 빈도나 주기를 물어볼 때 사용합니다. 이 질문은 상대방이 특정한 행동, 습관, 활동 등을 얼마나 자주 하는지 알고 싶을 때 적합합니다. 이 패턴은 일상 대화에서 매우 흔하게 사용되며 다양한 상황과 주제에 적용될 수 있습니다. 자, 이제 이 패턴에 대해 배웠으니 문장을 길게 만들기 위해 문장의 구성 요소를 배워볼까요? 1단계, 당신이 상대방의 어떤 활동이나 습관에 대해 빈도를 물어보고 싶다면 바로 이 패턴을 떠올리세요. How often do you? 2단계, 의문문이기 때문에 그 다음 품사는 동사의 원형이 와야겠죠? 자, 여기까지도 굉장히 훌륭한 발전입니다. 이제 마지막 3단계, 동사를 파악하세요. 이 동사가 몇 형식인지. 자, 일형식 동사라면 아무것도 더 이상 안 써도 되고 부사나 전명구 등으로 문장을 길게 만들면 돼요. How often do you come here? 또 이형식 동사라면 보어를 넣어서 만들면 됩니다. How often do you feel tired? 그리고 가장 많이 쓰이는 게 바로 3형식 동사겠죠? 동사 뒤에 목적어로 이어주면 됩니다. How often do you read books? 4형식 동사라면 간접 목적어와 직접 목적어로 연속해서 써주면 되겠죠? How often do you give yourself a break? 마지막 5형식 동사라면 목적어와 목적격보어로 문장을 완성하면 되겠죠? How often do you make your parents happy? 결론지어 말씀드리면 1단계 가장 먼저 패턴을 떠올리시고 2단계 패턴 뒤에 이어지는 품사가 동사라고 떠올리고 마지막으로 3단계 그 동사의 형식에 따라 문장을 완성시켜주면 돼요. 쉽죠? 이제 그럼 미드나 영화 등에서 이 패턴이 어떻게 쓰이는지 들어볼까요? How often do you call your parents? 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 How often do you come here? How often do you come here? How often do you come here? How often do you come here?
How often do you come here? How often do you come here? How often do you come here? How often do you come here? How often do you hang out with friends? 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 How often do you do yoga? 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 자, 설명은 여기까지. 이제 이 패턴으로 다양한 예문들을 통해 쉐도잉을 해보겠습니다. 큰 목소리로 따라하세요. 얼마나 자주 운동해? How often do you exercise? 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 얼마나 자주 의식해? How often do you eat out? 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 얼마나 자주 영화 보니? How often do you watch movies? 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 얼마나 자주 독서하니? How often do you read books? 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 해외여행은 얼마나 자주 가? How often do you travel abroad? 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 얼마나 자주 쇼핑하러 가니? How often do you go shopping? 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 집 청소는 얼마나 자주 하니? How often do you clean your house? 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 집밥은 얼마나 자주 하니? How often do you cook at home? 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 산책은 얼마나 자주 가니? How often do you go for a walk? 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 술은 얼마나 자주 드시나요? How often do you drink alcohol? 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 얼마나 자주 빨래하니? How often do you do laundry? 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 How often do you do laundry?
얼마나 자주 부모님께 전화드리니? How often do you call your parents? 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 얼마나 자주 머리 자르니? How often do you get a haircut? 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 얼마나 자주 야근하세요? How often do you stay late at work? 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 요가는 얼마나 자주 해요? How often do you do yoga? 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 물은 얼마나 자주 마셔야 하나요? How often should I drink water? 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 식물에 물을 얼마나 자주 줘야 하나요? How often should I water my plants? 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 칫솔은 얼마나 자주 교체해야 하나요? How often should I change my toothbrush? 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 컴퓨터는 얼마나 자주 백업해야 하나요? How often should I back up my computer? 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 혈압은 얼마나 자주 체크해야 하나요? How often should I check my blood pressure? 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 초보도 영어로 길게 말한다. How long have you? 뭐뭐한 지 얼마나 됐어? 과거분사로 이어집니다. 안녕하십니까? 드디어 가정의 달 5월이 되었네요. 가족만큼 세상에서 중요한 것이 없다는 걸 다 알고 계시죠? 예전에 저희 딸이 이렇게 물어보더라고요. 아빠, 나 얼마나 사랑해? 라고요. 그래서 이렇게 말했어요. I love you to the moon and back. 직역하면 달을 왕복할 만큼 사랑한다는 뜻이에요. 우리말로 하늘만큼 땅만큼 사랑한다는 말이랍니다. 오늘 집에 가셔서 꼭 사랑하는 가족에게 이렇게 말해보세요. I love you to the moon and back. 자, 마음 단단히 먹고 오늘도 열심히 공부해 봅시다. 오늘 배울 패턴은 How long have you에 대해서 배워볼 예정입니다. 저번 53강 때 how에 대해 설명해 드렸죠. 짧게 다시 한번 설명드리면
how는 혼자 쓰일 때는 어떻게 라고 쓰이고 형용사나 부사를 끌고 올 때는 얼마나 라고 쓰인답니다. 이번에는 long이라는 부사를 끌고 왔네요. long은 형용사로 쓰일 때는 긴이라는 뜻으로 쓰이고 부사로 쓰일 때는 오래, 오랫동안으로 쓰인답니다. 여기 how long에서의 long은 부사로서 쓰였습니다. 따라서 얼마나 오래라는 뜻이 되겠죠. 그 다음 have가 주어 유 앞에 왔다는 걸 봐선 이 문장의 시제가 현재 완료라는 것을 의미하겠네요. 따라서 주어 유 뒤에서는 과거분사가 와야 합니다. 현재 완료는 과거부터 현재까지의 완료나 진행을 의미하기 때문에 해석할 때는 과거 시제처럼 해석을 해주면 됩니다. 하지만 현재에도 영향을 끼치고 있다는 뉘앙스는 나타내야겠죠. 따라서 how long have you 과거분사는 넌 동사했는지 얼마나 됐어? 의 의미가 되는 것입니다. 그런데 how long은 왜 현재 완료 시제와 같이 잘 쓰이게 된 걸까요? 물론 how long을 과거로 물을 수도 있겠죠. 그럼 두 문장을 예를 들어볼까요? How long did you wait here? How long have you waited here? 첫 번째 문장은 너 여기에서 얼마나 오래 기다렸니? 이고 두 번째 문장도 너 여기에서 얼마나 오래 기다렸니? 입니다. 해석만 해선 똑같죠? 하지만 과거 시제로 쓰인 첫 번째 문장 같은 경우에는 지금 기다리지 않고 과거에 기다렸던 사실을 묻는 것입니다. 따라서 현재에는 기다리고 있지 않은 거죠. 하지만 현재 완료가 쓰인 두 번째 문장은 과거부터 지금 현재까지 기다렸던 사람에게 묻는 것이죠. 여러분이 아침에 만나서 학교에 같이 가기로 했어요. 근데 여러분이 약속에 늦었어요. 약속 장소에 가보니 그 친구가 계속 기다리고 있었네요. 그 친구를 보면 여러분은 How long have you waited here? 라고 말해야 하는 거죠. How long이 현재 완료 시제와 쓰일 때 어떻게 써야 하는지 이해가 되시죠? 자, 여러분이 오픈런 행사에 가서 줄을 서고 있는데 거기에서 줄 서는 친구를 만났어요. 그때 여러분은 친구에게 이렇게 말하겠죠? 너 여기에서 얼마나 오래 기다렸니? 하지만 여기에는 현재 완료를 써선 안 됩니다. 왜냐하면 현재에 완료된 게 아니고 계속 기다리고 있어야 하잖아요. 그러니 이때는 현재 완료 진행 시제를 써서 How long have you been waiting here? 라고 말해야 하는 겁니다. 우리말로는 모두 너 여기서 얼마나 오래 기다렸니? 라고 말하지만 영어에서는 각 상황에 따라 다음과 같은 세 가지로 말해야 하는 것이죠. 따라서 How long have you 과거분사는 누군가 어떤 행동을 과거 어느 시점에 시작해서 현재까지 계속하고 있거나 과거에 경험한 어떤 일의 지속기간을 물어볼 때 사용하는 패턴이에요. 자, 이제 이 패턴에 대해 배웠으니 문장을 길게 만들기 위해 문장의 구성 요소를 배워볼까요? 1단계, 상대방의 어떤 행동에 대해 과거 어느 시점에 시작해서 현재까지 지속기간을 물어보고 싶을 때, 즉, 넌 동사했는지 얼마나 오래 됐어? 라고 물을 때 How long have you? 이 패턴을 떠올리세요. 2단계, 패턴 뒤에는 과거분사로 이어진다고 생각하셔야 합니다. 마지막으로 3단계, 그 동사의 형식에 따라 문장을 완성시켜주면 돼요. 쉽죠? 이제 그럼 미드나 영화 등에서 이 패턴이 어떻게 쓰이는지 들어볼까요? How long have you been a cop? 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 Uh-huh. And how long have you thought that? 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 Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? Hey, and how long have you been a clown? How long have you been having headaches? 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 How long have you been having headaches?
How long have you been having headaches? How long have you been having headaches? How long have you been having headaches? How long have you been having headaches? How long have you been having headaches? How long have you been having headaches? How long have you been here? 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 자, 설명은 여기까지. 이제 이 패턴으로 다양한 예문들을 통해 쉐도잉을 해보겠습니다. 큰 목소리로 따라하세요. 여기에 얼마나 오래 있었어? How long have you been here? 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 여기서 얼마나 오래 사셨나요? How long have you lived here? 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 여기서 얼마나 오래 일하셨나요? How long have you worked here? 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 그녀를 안 지 얼마나 오래 됐어요? How long have you known her? 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 네 폰 사용한 지 얼마나 오래 됐니? How long have you used your phone? 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 그 차를 얼마나 오래 가지고 있었어? How long have you had that car? 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 결혼한 지 얼마나 오래 됐나요? How long have you been married? 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 영어 배운 지 얼마나 오래 되었니? How long have you been learning English? 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 얼마나 오래 기다렸니? How long have you been waiting? 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 얼마나 오래 운전했어요? How long have you been driving? 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 선생님이 된 지 얼마나 오래 되었나요? How long have you been a teacher? 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 다이어트 한 지 얼마나 오래 되었니? How long have you been on a diet? 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 얼마나 오래 저축을 하셨나요? How long have you been saving money?
How long have you been saving money? How long have you been saving money? How long have you been saving money? How long have you been saving money? How long have you been saving money? How long have you been saving money? How long have you been saving money? 이 증상들이 생긴 지 얼마나 오래 됐어요? How long have you had these symptoms? 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 혼자 산 지 얼마나 오래 됐어요? How long have you been living alone? 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 유튜브 본 지 얼마나 오래 되었니? How long have you been watching YouTube? 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 반려동물은 얼마나 오래 기르셨나요? How long have you had your pet? 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 얼마나 오랫동안 이런 기분을 느끼셨나요? How long have you been feeling this way? 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 기타 친 지 얼마나 오래 되었어요? How long have you been playing the guitar? 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 우표 수집한 지 얼마나 오래 되었어? How long have you been collecting stamps? 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 초보도 영어로 길게 말한다. How come? 어째서 주어가 동사한 거니? 주어 동사로 이어집니다. 안녕하십니까? 5월은 정말 순식간에 지나가는 것 같아요. 나이를 먹기 시작하면 시간의 가속도가 붙는다더니 정말 그런 것 같아요. 벌써 5월의 반틈이 지났네요. 하루하루 의미 있게 뜻깊게 써야 하는데 말이에요. 자, 마음 단단히 먹고 오늘도 열심히 공부해 봅시다. 오늘 배울 패턴은 how come 주어 동사에 대해서 배워볼 예정입니다. 미드나 영화를 보다 보면 how come으로 시작하는 의문문의 형태를 많이 보셨을 겁니다. 영미권의 원어민들이 굉장히 즐겨 쓰는 패턴 표현이에요. 근데 여러분 이 패턴을 들으면서 뭔가 이상하다는 생각이 들지 않나요? 우리가 배운 문법으로는 도저히 이해할 수가 없는 문장 구성이에요. 우선 how는 형용사나 부사밖에 끌고 올 수가 없는데 come이라는 동사를 끌고 왔네? 근데 의문문인데 how come 뒤에 평서문처럼 주어 동사 그대로네. do나 더지가 있는 것도 아니고. 아니 무슨 come이 조동사처럼 쓰였나? 맞습니다. 도저히 우리가 배운 문법으로는 이해가 가지 않은 문장의 구성 요소입니다. 왜 그런 걸까요? 이 패턴에 대해서 공부해 보신 분들은 아시겠지만 왜 그런지에 대해 설명해 주는 곳이 참 없더라고요. 공부는 이해가 기반이 되어야 오래 기억이 남죠? 왜 그런지 설명을 드리겠습니다. 그건 바로 생략이 되었기 때문입니다. how come 주어 동사 패턴은 원래 how does it come that 주어 동사의 문장이었습니다. 근데 언어는 시간의 흐름에 따라 변화하게 되죠.
언어의 사용은 때때로 엄격한 문법 규칙을 넘어서는 경우가 많답니다. 우선 how does it come that 대신에 좀 더 간결하게 come을 can처럼 쓰면서 how come it that을 쓰기 시작하였고 거기서 it과 that마저 생략함에 따라 how come만 남게 되고 주어 동사가 뒤이어서 나오게 된 거죠. 따라서 how come 뒤에 주어와 동사는 that절 안에 주어와 동사이기 때문에 의문문이 아닌 서술문의 구조로 쓰이게 된 거랍니다. How come does it that 주어 동사 뜻이 대절이 어떻게 오게 된 거야 또는 대절은 어떻게 기인한 거야? 발생한 거야? 이런 뜻이죠. 따라서 how come 주어 동사는 주어가 동사한 게 어떻게 기인한 거야? 쉽게 말해 어째서 주어가 동사한 거야? 라는 뜻이 된 것입니다. 이제 이해가 가시나요? 이해하고 나면 별거 아니랍니다. 자, 이제 이 패턴에 대해 배웠으니 문장을 길게 만들기 위해 문장의 구성 요소를 배워볼까요? 1단계. 주어의 어떤 행동, 결정 또는 특정 상황에 대한 궁금증을 표현할 때, 즉, 어째서 라고 생각이 들 때, how come 이 패턴을 떠올리세요. 2단계. how come 패턴 뒤에는 원래 that절 있던 자리니 주어 동사순 그대로 이어진다고 생각하셔야 합니다. 마지막으로 3단계. 그 동사의 형식에 따라 문장을 완성시켜주면 돼요. 쉽죠? 이제 그럼 미드나 영화 등에서 이 패턴이 어떻게 쓰이는지 들어볼까요? How come I've never heard about this before? 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 How come you're working here? 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 How come you don't like me? 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 So how come you don't have a boyfriend? 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 자, 설명은 여기까지. 이제 이 패턴으로 다양한 예문들을 통해 쉐도잉을 해보겠습니다. 큰 목소리로 따라하세요. 어째서 안 먹고 있는 거니? How come you're not eating? 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 어째서 불이 꺼져 있는 거지? How come the lights are off? 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 어째서 문이 열려 있는 거지? How come the door is open? 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 너 왜 이렇게 일찍 왔어? How come you're here so early? 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 왜 그렇게 피곤해 보이니? How come you look so tired? 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 How come you look so tired?
How come you look so tired? How come you look so tired? 왜 그렇게 얼굴이 부은 거야? How come face is bloated? 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 어째서 내게 전화를 안 했니? How come you didn't call me? 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 어째서 울고 있는 거니? How come you're crying? 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 왜 이렇게 비싼 거예요? How come it's so expensive? 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 어째서 작동이 안 되는 거지? How come it's not working? 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 어째서 전 초대를 안 했죠? How come you didn't invite me? 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 어째서 도와달라고 안 했니? How come you didn't ask for help? 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 어째서 답장 안 했니? How come you didn't reply? 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 어째서 날 기다리지 않은 거야? How come you didn't wait for me? 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 어째서 시험 공부를 안 한 거니? How come you didn't study for the test? 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 왜 그렇게 차를 팔려고 해? How come you're selling your car? 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 어째서 넌 항상 지각하니? How come you're always late? 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 어쩌다 출근을 안 한 거니? How come you're not at work? 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 어째서 아무도 이것에 대해 얘기하지 않는 거죠? How come nobody is talking about this? How come nobody is talking about this?
How come nobody is talking about this? How come nobody is talking about this? How come nobody is talking about this? How come nobody is talking about this? How come nobody is talking about this? How come nobody is talking about this? 어째서 넌 항상 말을 그런 식 하니? How come you always talk like that? 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 How come you always talk like that?